there is one more question. One quick question. There is one more question from Colonel Fasad. He's a columnist, so what's your question and to whom is directed? This is for Aam Aadmi Party. I want to know what is your national agenda. It's okay what you've done in Delhi, perfect. We are all with you. But now we are talking of 2014 elections. I am reminded there was a very flippant kind of a remark about referendum in Kashmir. Absolutely. Right. Can I know your official views on this? Kumar, this is a question that is going to come to you a lot What's now. their national agenda? पहले कहा जाता था आंदोलन करके दिखाओ, कर लिया, राजनीति करके दिखाओ, कर ली, पार्टी बनाओ, बना के दिखा ली, पार्टी से क्या होता है, लड़के दिखाओ, लड़ लिए, लड़ने से क्या होता है, जीत के दिखाओ। मैं बता रहा हूं आपको, what's your stand? हम लोग Let's just अपना talk एक about what's your राष्ट्रीय घोषणा पत्र बना रहे हैं। हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। जिन लोगों ने वो विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा है उनको पता। अब हमसे पूछते हैं रिजर्वेशन, मैं बताता हूं आपको रिजर्वेशन। हम अकेली पार्टी है जिसने कहा एक परिवार में केवल एक व्यक्ति को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। किसी की हिम्मत हो तो कह के दिखाओ। हम अकेली पार्टी हैं। हम अकेली पार्टी हैं। I have three quick questions and you have to give me three quick reply. What is your stand on Kashmir? हमारा कश्मीर पर स्टैंड क्लियर है। कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है। कश्मीर के किसी तरह के रेफरेंडम के हम खिलाफ हैं। और Section 377. What's the Aam Aadmi Party stand on Section 377? हम पहले दिन से कह चुके हैं, जिस दिन सेक्शन 377 आया हमने कहा किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता, यह तानाशाही है। इसके खिलाफ what's जाना your चाहिए। stand on Naxalism? हम पहले से कह चुके हैं कि अगर हमारे देश में कुछ लोग हमसे नाराज हैं तो सरकारें उन्हें सैन्य बल से नहीं कुचल सकती। उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उनसे संवाद आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता और अखंडता के आधार पर किसी से समझौता नहीं किया जा सकता। Closing comments now. Let's say closing comments. Mr. Pradhan, over to you. Last few comments. As a political spectator, do you think Aam Aadmi Party will be able to make a dent in Uttar Pradesh politics? I'm sure it will, because ultimately, even if they do not get the desired number of seats or whatever they are expecting, they certainly play a spoiler for a party which is on the upswing, and that is the BJP. All right, let's get a word in from the BJP. How scared are you? Are you, Mr. Bhargav? Well, to be very honest, I have not had the right opportunity to put my views forth. Let me tell three things. A vision was given for Delhi. The poorest of the poor were assured some kind of patronage by way of welfare. I would like to say two things in that regard. Anybody who's given welfare, you give him 20 KL of water. The moment he Let's talk about UP. I'd like to ask, what about the oil security of the national agenda? What are they going to do about the food security for India? These are important national issues. They don't have vision. I'm sorry. No. I'm about not subsidy. asking about subsidy. I'm answering about I would subsidy. like to see. When All right, you were speaking, I did not talk. I'm not saying that. What I'm asking Dr. Vishwas is, he had said in an interview, anybody who is willing to follow our manifesto, willing to give them support. They took the initiative, they formed the government with the Congress. Now they have done two things. See, they are a party with a new setup, right? Will they? All right. One thing, they have allowed electricity companies to do power cut in unauthorized colonies in Delhi. Is that how they plan to subsidize? All right, Who gave? 48. All right, quickly, Kumar, last 30 seconds, Kumar. 30 seconds. 21 KL of water, you have to pay 870 All right, last. Techies. What's your game plan? Yeah, I'm just 10 checking. सेकंड में बताइए आपका गेम प्लान। टैकीज बैठे हुए हैं। एमसीडी एक संस्था है जिसमें बीजेपी का राज्य है। बच्चे सुन लें, उन्होंने 20 पेज की साइट बनाई है mcd.org। 7.5 साल में बनी है, आरटीआई से खुलासा हुआ है। 13.5 करोड़ रुपए में बनी है। 13.5 करोड़ रुपए में बनी है। हमारा एजेंडा है, एक लाइन का एजेंडा है, वंशवाद, जातिवाद, धार्मिकता और करप्शन फ्री हिंदुस्तान। उसके लिए जो भी नेता आगे आना चाहो तो वो आगे आए। ये एक बात। All right, we're running short of time. I'm afraid it's a wrap from this debate right here in Lucknow. We'll of course see you tomorrow in Amethi. For now, news and updates continue to stay with us.